Dear friends, take your grammar book. It's in the page number 685 to 687. What you're going to see is verb and verb formats. So far we have seen 70, 71 is seize. What do you mean by seize? You capture. Seize, it's the past tense. Will seize, going to capture. Seizing, capturing. Seize, the past participle. To seize, to capture. See, present tense, seize. How do you say seize? How do you form a sentence using seize? Can you form a sentence using seize? Policeman seized the... Okay, policeman seized the property, seized the... caught the thief, seized or seized the materials, take away the materials, seized the contraband. Things, seized past tense, will seize, seizing, seize. Okay, next you come here, 72, sympathize. What do you mean by sympathize? Showing your sympathy. Sympathized, past tense, will sympathize, sympathizing, sympathize, to sympathize. Can you start a sentence using any of these verb formats? No. Can you start a sentence using sympathize? No. Sympathized? No. No. Will sympathize? No. You need to have a subject. Sympathizing? Yes. How do you form a sentence? Sympathizing for the tsunami victims is our duty. Sympathizing. Sympathize, you cannot. To sympathize. To sympathize with the victims of, to sympathize with the tsunami victims, we pray to God. Like that you have to form. Okay, now, say everybody together, train. Train. Trained. Train. Will train. Training. Training. Trained. Trained. Warn, 74. Warned. Warned. Will warn. Warning. Warned. Please. Please means satisfying somebody. Pleased. See, A, E, I, O, U. After that, S comes. S is changed into Z. Will please. Pleasing. Pleased. 76. Quarrel. Quarrelled. Will quarrel. Quarreling. Quarrelled. To quarrel. Regret. Regretted. Will regret. Regretting. Regretted. To regret. Abscond means running away. 78. Absconded. Will abscond. Absconding. Absconded. To abscond. 79. Act. Acted. Will act. Acting. Acted. To act. See, T is a unvoiced consonant. After T, ED comes, you have to pronounce T. That's all. Acted. You just say T. You don't use ED because T is unvoiced. Next 80. Borrow. Borrowed. Will borrow. Borrowing. Borrowed. To borrow. Believe. Believed. Will believe. Believing. Believed. Will to believe. See, V is voice, so after V, ED comes, you have to change ED. ED should be pronounced as ED. Blame. Blamed. Will blame. Blaming. Blamed. To blame. Next 83. Beware. Bewared. Will beware. Bewaring. Bewared. To beware. So what do you mean by beware? To be careful. Next, consider. Considered. Will consider. Considering. Considered. To consider. 85. Cheat. Cheated. Will cheat. Cheating. Cheated. To cheat. Next, import. Imported. See, after T, ED comes, T is changed into T. Imported. Will import. Importing. Imported. To import. 87. Capture. Captured. Will capture. Capturing. Captured. To capture. Convey. Conveyed. Will convey. Conveying. Conveyed. To convey. 89. Construct.
constructed, constructed, will construct, will construct, constructing, constructing, constructed, constructed, to construct. to construct, 90 dash, dash, dashed, dash, will dash, will dash, dashing, dashing, dashed, dash, to dash. to dash, Compensate. compensate, What do you mean by compensate? Trying to give something because of certain losses. Compensated, compensate, will compensate, compensate, compensating, compensating, compensated, compensated, to compensate. to compensate, 92 agree, agree, agreed, agree, will agree, agree, agreeing, agree, agreed, agree, to agree. to agree, 93 arrange, arrange, arranged, arrange, will arrange, arrange, arranging, arranging, arrange, arrange, to arrange. to arrange, 94 satisfy, satisfy, satisfied, satisfy, will satisfy, will satisfy, satisfying, satisfy, satisfied, satisfy, to satisfy. to satisfy, 95 invite, invite, invited, invited, will invite, will invite, inviting, inviting, invited, invited, to invite. to invite, 96 export, export, exported, exported, will export, will export, exporting, exporting, exported, exported, to export. to export, And coming sure, justify, justify, justified, justify, will justify, will justify, justifying, justifying, justified, justify, to justify. to justify. What do you mean by justify? Suppose if you make mistake, you are trying to argue that you are innocent, you don't know anything. Ask, asked, ask, will ask, will ask, asking, asking, asked, asked, to ask. to ask, Accept, 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 will accept, will accept, will accept, accepting, accepting, accepted, accepted, to accept. to accept, Admit, admit, admitted, admitted, will admit, will admit, admitting, admitting, admitted, admitted, to admit. to admit, Depend, depend, dependent, dependent, will depend, will depend, depending, depending, depended, dependent, to depend. to depend, And canvas, canvas, will canvas, will canvas, canvassing, canvassing, canvas, canvas, to canvas. canvas, Caution, caution, canvas means what? You're trying to propagate, you're trying to get the support of. So caution means what? To make others to Warning. beware, warning. Okay, caution, caution. Will caution, caution, cautioning, cautioning, cautioned, caution, to caution. to caution, Coming here, consult, consult, consulted, consulted, will consult, will consult, consulting, consulting, to consulted, to consult, to consult. to consult, Next term, count, count, counted, counted, will count, will count, counting, counting, counted, counted, to count, to count, to count. Next, chase, 106, chased, chased, will chase, will chase, chasing, chasing, chased, chased, to chase. to chase, Dispatch, dispatch, dispatched, dispatch, will dispatch, will dispatch, dispatching, dispatching, dispatch, dispatch, to dispatch. to dispatch. What do you mean by dispatch? Sending it to some other place. Next, criticize, criticize, criticized, criticize, will criticize, will criticize, criticizing, criticizing, criticized, criticize, to criticize. Criticize means trying to find fault with. Cry, cry, cried, cried, will cry, will cry, crying, crying, cried, cried, to cry. to cry, Next, think, think, thought, thought, think, thought, will think, will think, thinking, thinking, thought, thought, to think. to think, Weep, weep, wept, wept, will weep, will weep, weeping, weeping, wept, wept, to weep. to weep. Weep means Weep means crying. Wear, wear, wore, wore, will wear, will wear, wearing, wearing, worn, own, to wear. to wear. Cut, Cut, past tense is cut, cut, will cut, will cut, cutting, cutting, cut, cut, to cut. to cut, Put, 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 will put, will put, putting, putting, put, put, to put. to put. Set, 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 will set, will set, setting, setting, set, set, to set. to set. Shut, Shut, shut means closing. Shut, shut, will shut, will shut, shutting, shutting, shut, shut, to shut. to shut. Spread, Spreaded, 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 will spread, will spread, spreading, spreading, spreaded, spreaded, to spread. to spread.
Then burst, burst, bursted, bursted, will burst, will burst, bursting, bursting, burst, burst, to burst. to burst. So burst, burst, not bursted. Then cost, 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 costed, you can say, will cost, will cost, costing, costing, costed, costed, to cost. to cost. Broadcast, 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 will broadcast, will broadcast, broadcasting, broadcasting, to broadcast. to broadcast. Telecast, 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 will telecast, will telecast, telecasting, telecasting, telecast, telecast, to telecast. to telecast. Hurt, Hurt, hurted, hurted, will hurt, will hurt, hurting, hurting, hurt, hurt, to hurt, to hurt. hurt, hurt. Depart, Depart, departed, departed, will depart, will depart, departing, departing, departed, departed, to depart. to depart. Demand, Demand, demanded, demanded, will demand, will demand, demanding, demanding, demanded, demanded, to demand. to demand. Desire, Desire, desire means you want something. Desired, desire, will desire, will desire, desiring, desiring, desired, desire, to desire. to desire. 126. Decrease, Decrease, decreased, decrease, will decrease, will decrease, decreasing, decreasing, decreased, decrease, to decrease. to decrease. 127. Enquire, Enquire, enquired, enquire, will inquire, will inquire, enquiring, enquire, enquired, inquire, to inquire. to inquire. 128. Interest, Interest, interest means you give to somebody, entrusted, will entrust, entrusting, entrusted, to entrust. Next, form, form, formed, formed, will form, will form, forming, forming, formed, formed, to form. to form. 130. Frame, Frame, framed, frame, will frame, will frame, framing, framing, framed, frame, to frame. to frame. So my dear friends, you have seen present tense, past tense, future, present participle, past participle, infinite. These are the different verb formats which, as you know, the verb is the life in a sentence. Verb is the heart in a sentence. You should mainly understand the present tense and past tense and future. All three are verbs. In present participle, past participle and infinite separately are not verbs. Only if it comes with a helping verb like am, is, are, was, where, will be, shall be. That am, is, are, was will become a verb, and ceasing all the present participles are not verbs. Coming to past participle, before that, has, have, had, will have. Only they form as a verb, but these past participles are not verbs. In a sentence, if you find infinite, you have to add a verb. So just by infinite, you cannot form a sentence. You need one other main verb. So infinites are not a verb, past participle are not verb, present participles are not verb. That you have to understand. So நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புத்தகம் 685 287 எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், நிகழ்கால தொடர், அதாவது தொழிற்பெயர்கள் என்று சொல்வோம். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்று சொல்லக்கூடிய இறந்த கால வினையெச்சம், நிகழ்கால வினையெச்சம், இன்ஃபினிட் என்று சொல்லக்கூடிய செய்ய என்கிற வினையெச்சம். ஸோ நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் மூன்றும் தான் வினைச்சொல். நிகழ்கால தொடர் எச்சம் இவைகள் வினைச்சொல் அல்ல. இறந்த கால வினையெச்சம் இது வினைச்சொல் அல்ல. இன்ஃபினிட் என்று சொல்லக்கூடிய செய்ய என்கிற வினை எச்சம் அது வினைச்சொல் அல்ல. ஒரு வாக்கியத்திற்கு ஒரு வினைச்சொல் வேண்டும். இப்ப பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்று சொல்லக்கூடிய நிகழ்கால வினையெச்சங்களை பயன்படுத்தும் பொழுது am, is, are, was பயன்படுத்துகிறீர்கள் முன்னாடி, அவைகள் தான் வினைச்சொல். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்று சொல்லக்கூடிய இறந்த கால வினையெச்சத்திற்கு முன்னர் has, have, had உபயோகப்படுத்த வேண்டும், அவைதான் வினைச்சொல். டு சீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய செய்ய என்ற வினையெச்சத்தை வைத்து வாக்கியம் அமைக்கவே முடியாது. இதற்கு கூட ஒரு வினைச்சொல் வேண்டும், அப்பொழுதுதான் வாக்கியம் முழுமையடையும். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, டு ப்ளீஸை வச்சு ஒரு வாக்கியம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டு ப்ளீஸ், டு ப்ளீஸ் மை ஹெட் மாஸ்டர் ஐ கேவ் ஏ கிஃப்ட். என் ஹெட் மாஸ்டரை, என்னுடைய தலைமை ஆசிரியரை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக நான் அவருக்கு ஒரு பரிசு கொடுத்தேன் என்று வருகிறது. ஸோ இதை வைத்து வாக்கியமாக ஆரம்பிக்கலாம், இந்த இன்ஃபினிட்டை வைத்து வாக்கியமாக ஆரம்பிக்கலாம். பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்று சொல்லக்கூடிய நிகழ்கால எச்சங்களை வைத்து வாக்கியங்களை ஆரம்பிக்கலாம். உதாரணத்துக்கு ஆக்டிங் பாருங்க, ஆக்டிங் இஸ் கமலஹாசன்ஸ் டியூட்டி. ஆக்டிங் இஸ் கமலஹாசன்ஸ் டியூட்டி என்றால் என்ன? நடிப்பது கமலஹாசனுடைய கடமையாக இருக்கிறது. ஸோ ஆக்டிங் வச்சு நீங்க ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம். புரிந்ததா? இன்ஃபினிட் டு ஆக்ட் ஐ வென்ட் டு ஸ்டுடியோ. நடிப்பதற்காக நான் ஸ்டுடியோவிற்கு சென்றேன். இப்படியாக வாக்கியம் ஆரம்பிக்கலாம். முதலாவதாக பாருங்க, சீஸ் என்றால் என்ன? கைப்பற்று என்று சொல்கிறோம்.
cease, ceased, will cease, ceasing, cease, to cease என்று வருகிறது. sympathize என்றால் இரக்கம் கொள், train என்றால் பக்குவப்படுத்து, train பெயர் சொல்லாக வரும்பொழுது புகை வண்டி என்று சொல்கிறோம். warn என்றால் எச்சரிக்கை செய், please என்றால் அமைதிப்படுத்து, quarrel என்றால் சண்டையிடுவது, regret என்றால் மனம் வருந்துவது, abscond என்றால் தப்பிப்பது, act என்றால் நடிப்பது, borrow என்றால் கடன் வாங்குவது, believe என்றால் நம்புவது, blame என்றால் குறை கூறுவது, beware என்றால் எச்சரிக்கையாக இருத்தல், consider என்றால் ஒன்றை ஞாபகம் வைத்துக்கொள், cheat என்றால் ஏமாற்று, import என்றால் இறக்குமதி செய், capture என்றால் கைப்பற்று, convey என்றால் ஒரு விஷயத்தை தகவலை சொல், construct என்றால் கட்டிடம் கட்டு அல்லது கட்டு, dash என்றால் மோது, compensate என்றால் ஈடு இடை செய், agree என்றால் ஒற்றுக்கொள், arrange என்றால் வரிசைப்படுத்தி செய், satisfy என்றால் திருப்திப்படுத்து, invite என்றால் அலை, export என்றால் ஏற்றுமதி செய். இதனுடைய இறந்த காலம், இதனுடைய எதிர்காலம், எதிர்காலத்துக்கு முன்னாடி வில்ல போட்டுறீங்க. பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா நிகழ்காலத்துக்கு கூட ஐஎன்ஜி சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்றால் இடி சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். இது நிகழ்காலத்துக்கு முன்னாடி டூ சேர்த்துட்டீங்கன்னா செய்ய என்கிற வினை எச்சமாக மாறிவிடுகிறது. இதையெல்லாம் வீக் வெர்ப் என்று சொல்வோம். இடி வந்து விட்டால் இறந்த காலத்திலே அவைகள் அனைத்தையும் நாம் என்ன என்று சொல்வோம்? வலிமை குன்றிய வினைச்சொல் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஜஸ்டிஃபை என்றால் நியாயப்படுத்து 97, ஆஸ்க் என்றால் கேள், அக்செப்ட் என்றால் ஏற்றுக்கொள், அட்மிட் என்றால் ஒற்றுக்கொள், டிபெண்ட் என்றால் சார்ந்திரு, கேன்வாஸ் என்றால் பிரச்சாரம் செய், காஷன் என்றால் எச்சரிக்கை செய், கன்சல்ட் என்றால் ஆலோசனை செய், கவுண்ட் என்றால் எண்ணு, சேஸ் என்றால் துரத்து, டிஸ்பேட்ச் என்றால் ஒன்றை ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் விட்டுவிடு, கிரிட்டிசைஸ் என்றால் குறை கூறு, கிரை என்றால் அழு, திங்க் என்றால் நினைப்பது, வீப் என்றால் அழுவது. இதெல்லாம் பாத்துங்க, இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங் வெர்ப். ஏன்னா அதெல்லாம் இறந்த காலத்திலே வார்த்தைகள் ஈடு இல்லாமல் வருகிறது. கட் என்றால் வெட்டுவது. இது இறந்த காலத்துக்கும் நிகழ்காலத்துக்கும் எல்லாம் ஒன்றாக வருகிறது. எதிர்கால வினையச்சம், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எல்லாத்துக்கும் ஒன்றாக வருகிறது. புட்டு, வை, செட்டு, அமை, ஷட் மூடு, ஸ்ப்ரெட் பரப்பு, பர்ஸ்ட் வெடிப்பது, காஸ்ட் விளைவை, பிராட்காஸ்ட். பிராட்காஸ்ட் என்றால் என்ன? ரேடியோ மூலமாக ஒலியை பரப்புவது. ஒலி என்றால் சத்தம். அதன் மூலமாக ரேடியோவில் கிடைக்கக்கூடிய தகவல்களை பிராட்காஸ்ட் என்று சொல்வோம். டெலிகாஸ்ட் என்றால் கண்ணால் பார்ப்பது, டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராம், அது டெலிகாஸ்ட் என்று சொல்வோம். அதுவும் இறந்த காலத்தில் எல்லாம் ஒன்றுதான். டெலிகாஸ்ட், வில்காஸ்ட், டெலிகாஸ்ட். அடுத்ததாக ஹர்ட் என்றால் காயப்படுத்து, டிபார்ட் என்றால் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சென்று விடு, டிமாண்ட் என்றால் கோரு, டிசைர் என்றால் பேராசைப்படு, டிக்ரீஸ் என்றால் குறைத்து விடு, என்கொயர் என்றால் ஒன்றை கேட்டு அறிந்து தெரிந்து கொள், இன்ட்ரெஸ்ட் என்றால் ஒப்படை, ஃபார்ம் என்றால் அமை, ஃப்ரேம் என்றால் இதுவும் அமைத்தல் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த வினைச்சொல் மிக மிக முக்கியம். வாக்கிய இலக்கண ரீதியாக இந்த ஒரு நிகழ்காலத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதுடன் எப்படி இறந்த காலம், எதிர்காலம், வினையச்சங்கள், நிகழ்கால வினையச்சம், இறந்த கால வினையச்சம், அப்புறம் செய்ய என்கிற வினையச்சம், இதில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவாக பல கேள்விகளை எழுதி பேசி அறிந்து கொண்டால் ஆங்கிலம் சிறப்பாக இருக்கும். தேங்க்யூ வெரி மச். இப்போ ஒவ்வொரு கேள்விகள் கேட்கிறேன். உதாரணத்துக்கு பாரோ வச்சு ஒரு வாக்கியம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். பாரோ, எஸ் யூ மிஸ் பாரோ, ஹேவ் திஸ். பிரசன்ட் டென்ஸ் வச்சு பாரோ. I borrow I borrow money. I borrow money. I borrow money from the bank. ஓகே, borrowed வச்சு சொல்லுங்க. இறந்த காலத்தை வச்சு borrowed வச்சு. borrowed. past tense வச்சு சொல்லுங்க. borrow. I borrowed money. I borrowed money from the bank. Okay, I borrowed money from my uncle. அடுத்தது will borrow வச்சு சொல்லுங்க. I will borrow from bank. ஓகே, borrowing வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க. நான் வாங்கி கொண்டு இருக்கிறேன், கடன் வாங்கி கொண்டு இருக்கிறேன். I am borrowing money from. borrowed வாங்கி இருக்கிறேன், வாங்கி இருக்கிறேன் பெர்ஃபெக்ட்டாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம். I have borrowed money from my parents. பணம் வாங்க, to borrow வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் can you form? to borrow money for my children. To borrow money for my children. The sentence is not complete. You need to have a verb to complete the sentence. To borrow money for my children, to borrow money for my children's studies, I went to bank. I went to bank. Able to understand? Okay. Now, why don't you say, sir?
How do you form a sentence using? Okay, justify. Justify means what? You are trying to prove that you are innocent. Nyayapaduthudal. Justify. I'm going to justify this argument. No, only justify. Only justify as a verb. Present tense. I justify. He justifies his mistakes. He justifies his mistakes. Justified. Past tense. The judge, he justified his mistakes. Okay, will justify. God will justify. God will justify my mistakes. God will justify. Justifying. Justify. I'm justifying what you are trying to say. Justified. Perfect. My friend justified me. Has justified. Has My justified. friend has justified. To justify. He's going to justify. No. To justify. To justify his mistakes, he called me. Okay, next, anybody else? You. Caution. To be careful. Caution. Can you form a sentence using caution? Caution. C-A-U-T-I-O-N. 1 or 3. Caution. You are warning somebody. Caution. I caution to my friend. I caution my friend. Okay, caution as a past tense. Caution. I caution. Will friend. caution. I Okay, will cautioning. I am cautioning. I am cautioning them. Okay, caution as a past participle. Past participle. Now you I have. have to get has, have, had, should come in front. Caution. The police I has have cautioned us. police. To caution. To caution the person to the police. To caution the public, the government telecast the photographs of the thieves. Acha, right? Okay. Next, anyway, yes, you go to her. Could you form a sentence using? Okay, demand. 124. Demand. I demand my parents to give me everything best. Okay, I demand my parents to give everything the best. Demanded. I demanded my friend to give her mobile phone to me. Okay, will demand. Will demand. Will demand. Demanding. I am demanding my parents to give me best education. Okay, demanded as past participle. Perfect sentence. He had been demanded by the police inspector. Had been demanded. Okay, to demand as an infinite. Okay, next, Miss Deepika. Quarrel. 76. I quarrel with my sister. You quarreled with your seniors. No, sister. Okay, quarreled. Past tense. He quarreled with his brother. Come forward. He quarreled with his brother. with his brother. Will quarrel. I will quarrel with them. Quarreling. He was quarreling with them. Quarreled as perfect. He had been quarreling with them for. Quarreled as a perfect. He quarreled with them. He has quarreled with his parents. To quarrel. I want to quarrel with my seniors. Okay, you come forward, a bit forward. You are sitting back. Train. 73. Train. 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 Train to. It's not the train comes at 5 o'clock. Train as a verb. Okay, keep the mic closer to your mouth. Train. Train. Okay, anybody? Train. Train. You start with the train. T-R-A-I-N. Train. Present tense. Train. I trained to them. You trained them. Okay, trained. trained. Past tense. I trained them. I Okay, trained will them. train. I will train them. Training. I am trained. I'm giving training. Trained as perfect. I has been training. I have trained. To train. I'm going to train the students. Okay, to train the students. I'm going to train the students. Very good, sir. So we shall continue with the next. Thank you very much.